By the events one creates, but the industries one helped build. Our next speaker has spent years doing exactly that. He's the managing director and co-founder of V-Factor Experiences, and he's helped redefine India's experience economy on some of the country's biggest stages and done the country proud on global stages as well. And as the president of eema, he's truly been a strong voice for the industry that significantly contributes to employment, tourism, and economic growth. Beyond that, he's just a passionate advocate for everything wonderful that India has to offer and brand Bharat. Ladies and gentlemen, please put your hands together and join me in welcoming our president of eema to the stage, Mr. Samit Garg. Thank you to our president. Ladies and gentlemen, every great convention has a heartbeat, someone who brings all these moving pieces together. Our next speaker is someone who knows Chennai's event landscape quite well, someone who's been part of the event landscape for the last 2 decades. He's one of eema's founding members. He's the founder and CEO of Aura Integrated Solutions and Wedding Wows. He's been part of countless experiences that have shaped this city's event industry. This city is known for its warmth, its hospitality, and the welcome that we give everybody. Our next speaker is going to take us to the stage with a very, very warm aura of his own. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Welcome Mr. Siddharth Ganeriwala, or Sid G as we fondly refer to him. All the data that you provided on the event industry. Thank you for that. I'm sure that was informative for everybody in the audience. It was definitely for me. Moving on to what Imagine is all about and what we are going to be doing there. I'm just going to run you through the plan and the speakers and the purpose of the event. As we've been mentioning, it is on 7th, 8th, 9th of August. The main convention venue is going to be the ITC Grand Chola. And we are expecting around 800 odd people from across the country and the world to participate. Just in the afternoon, we had some of our members meet the Honorable Tourism Minister of Tamil Nadu, and he has graciously consented to be part of the inaugural ceremony of the event. So I think this is the first time the new government is going to be participating in an event like this. And we are hoping to have other bureaucrats and government officials from nationally to attend the event. Apart from that, we have keynote speakers. We have Mr. Matthew, who's coming in from London, well-known storyteller. So he's going to be talking to us what's happening in the world. Then we have Katrina. She's from Toronto. I'm specifically talking about these names. It may not have too much relevance with a few people in the audience, but just to give you a global perspective, that we have speakers coming in from Toronto, Canada. They're coming in from London. We have speakers coming in from Dubai. So this is just not a local regional event, not a national event, but truly an international event. We have, speakers coming in from the TVS group to talk about how the development of events has been an important piece for their own history. We have Mithun Sacheti from the founder of Carrot Lane as one of our speakers. We have Vikas Chawla, who's probably leading one of India's fastest digital businesses as a speaker. And we have, Shreya Bajaj, who's an AI expert, talking about it. In terms of the topics itself, we are going to be covering a very diverse audience because, as Samit said, the event and experiential industry is just not events as we all know it. It encompasses live events, which is the ticketed shows as we talk about. It includes government events that we all are part of in many ways that we see. Sporting events, plus corporate events, and of course weddings and a few other categories of events which may be not knowledgeable for the audience but for us. And we are going to be covering topics like scalability of the business. We are seeing that the industry has potential to be a $50 billion industry. So we want to be talking to our members that the opportunity over here is to grow and how they can grow. The topics are going to be about scalability. It's going to be about succession planning because the industry is still new in its own sense. I still call it a sunrise industry, even though we say it's 30 years, in terms of an industry age. But for me, I still call it a sunrise industry. So we have a lot of first-time entrepreneurs, founders participating in these events. And the idea is how do we get them to really think big.
So the topics, like I mentioned, are succession planning. They are going to be on building scale. We have folks coming in to talk about the opportunity in the sports segment. As you know, India has been awarded to host the Commonwealth Games in 2030, and we potentially and hopefully will be hosting the Olympics in our country in 2036. The bid is on its way. So we will be having speakers talking about opportunities in that segment too. We all today realize that the government, from the Honorable Prime Minister to various state governments, are doing investor meets plus various other tourism events. And we will be having folks specifically talking about how do you work with the government, how do you utilize the growth of the country itself to participate in such events. So that's the broad scale of events that we are, topics that we are going to be having. That's going to be the kind of speakers that we are going to be having. And we would definitely love the fact that if you can cover this out, because it's important for the government, not only for our state, but the government of other states to recognize the potential of this industry. And we look forward to your participation and your coverage. So that's what this is all about. Thank you for your time. I'm sure we have, and of course we have, thank you Samit, and of course we have our own Oscars that we call it the EMAX Awards. This is a recognition for the industry where we have EY, the Ernst & Young has the audit partners. So it's a completely transparent process where members who have participated in various events across 46 categories, if I remember right, can send in their entries, and we have had 1,000+ entries so far for vying for various categories, which could be government-led events, it could be corporate launch events, it could be innovative press events. We are seeing a large segment of film promos which are happening, concerts. So these awards are going to be also taking place on the 9th of August. And that's what the agenda for the 3 days is. So thank you all and appreciate your time over here. Sahitya, back to you. To be a landmark edition. I think we'll now open the floor to questions from the members of the press and media. May I please welcome back to the stage our President and our Vice President EMA South to join us back here to take. Industry is new. The pace at which we are growing is higher than the other countries which are more developed, because the journey that they have already covered or traveled in the last 40 years is the journey that we are traveling now in. So that is the main difference. And plus the fact that the population, our country, as I said, we are about 18% of the global population, and the availability of disposable income with the economic progress of our nation, all of these are factors that keep us ahead in the growth curve compared to the other countries. However, the total value of businesses that they do there is higher than that of ours. But the conversation here was about the pace at which we are growing. So thus we are ahead of them. Second question, so you got so many verticals, around 6-7 verticals in this industry. Which vertical contributes more to this, your industry, sir? Wedding, hospitality? So for now, it is very clearly weddings. It contributes, I think, approximately 35 to 38% of the entire experience economy ecosystem. The others, I think the second largest sector would be corporate events, followed by government, followed by sports, followed by MICE. Last question, sir. In this coming convention, will we be discussing on the policy decisions, something like that? See, what we do in this convention is we brainstorm on the propositions that we want to move with the government. So we do have our round tables, we do kind of do conversations on stage, on panels, in terms of what is it that is required to move forward for the collective growth. And once we achieve a certain consensus on those points, is then when we take those points forward to the respective ministry. Thank you. Thank you, sir. வேற யாரும் இருக்காங்களா சார்? Yeah, good evening.
How about the event in 7th and 8th? There is going to be have a corporate participation in that event. Have you invited any corporates for that particular event? Hi. So we do have corporates participating in terms of speakers and panelists, and of course, this is a registration-based system. So we are expecting corporates to participate in numbers, and the purpose of, like what Samit said, the economy is growing at a rapid pace, and the event industry by itself is accelerating more than what the economy itself is going, because it's like I called it still a sunrise industry. So we will have participation from corporate houses, both as panelists and as delegates. And we will also be having participation from government officers in this event. And again, is an event and entertainment industry, you have any idea of inviting celebrities for this event? Yes, we do have entertainment portions in the evening. So we are in touch with a lot of artists for performances. And even during the conferences, we are in dialogues with a few of these people to participate. We are still awaiting confirmation from them. As you would know, the celebrities confirm 24, 48, sometimes 36 hours earlier. So we are in touch, and we will have a plethora of celebrities participating in the event as panelists for the performances, as well as during the awards night itself. And this 7 and 8 is supposed to be a paid event, and how is this event all about, the agenda and everything? The agenda I had mentioned to you broadly, the topics. In terms of registration, there are different categories for registration. One is for the membership, the eema members itself, the association members itself. There is 33,000 plus taxes, which is including of stay at the ITC Grand Chola for 3 days. Apart from that, we have Korea, like what Samit mentioned. These are regional associations across the country. So for their members, there is a separate price point. Apart from that, we have a lot of other categories of members. So they have registration processes at different price points. And of course, it's an open registration format. So if you go up to the website, you will have more details over there to participate. Samit? I just want to add to two of your points. We are a non-profit organization. So Imagines and any other convention that eema organizes is not for profit. So pricing is mostly subsidized. If you will refer back, I did ask a question. What do you think would be the market value of this convention if everything was to be procured at market prices? That number, which was 20 crores, actually comes down to approximately 25%, because everybody volunteers to contribute. And we would like to applaud most of our sponsors in terms of infrastructure, technology, content, entertainers, MCs, because everybody comes together to make sure that the industry gets benefited, so nobody takes market value. And thus, the pricing mechanism that Siddharth has just mentioned is actually very, very subsidized, because it just covers the direct costs. So that was one thing that I wanted to add. The other was your question on corporate participation. While whatever Siddharth said is bang on, but there is also participation of corporates that happens with Imagine in a different way before Imagine happens. So our EMAX Awards is about 47 or 48 jury members. And most of those jury members are senior bigwigs from the corporate world. So the 700 or 1,000 nominations and award entries that come in, they actually go through the eyes and desks of different corporate houses. So that is also an effective engagement, may be indirect though. Thank you, sir. Anyone else? So இதுக்கப்புறம் தமிழ்ல செப்பரேட்டாக நாங்கள் பேசுவோம் சார் வீடியோக்கு. That's not a problem. Thank you. I think Sahitya, over to you. Thank you. Thank you. Sound Company, as well as a platinum member of eema, Ragini Muralidharan, to please present the vote of thanks. To everyone present here, it's an absolute honor and privilege
to be delivering the vote of thanks on behalf of the eema organizing committee today. Imagine hosting one of the largest events and entertainment events in Chennai. Imagine hosting the press meet in one of Chennai's most iconic venues. Imagine hosting 1,000 event managers in Chennai next month. Imagine you beauty, you're already making every dream of ours come true. Welcome to Tamil Nadu. So, இங்க கூடியிருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வினோத் சார், சமித் சார், சித்தார்த் சார் ரொம்ப அழகா எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பத்தி உங்ககிட்ட சொன்னாங்க. You are our storytellers. You bridge our vision to the public. நான் எங்க போனாலும் ஒன்று சொல்லுவேன். ஒரு படம் எடுக்கிறோம், ஒரு 3-hour film எடுக்கிறோம். Everyone is so awestruck by the stardom. எங்க போனாலும் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ்க்கு அவ்வளோ பாப்புலாரிட்டி, அவ்வளோ வெல்கம் இருக்கு. அந்த ஒரு 3-hour entertainment டெலிவர் பண்றதுக்கு they have a time limit of 1 year or 2 years or more. They have crores of budgets. They have unions, lots and lots of people, junior artists, technicians for support. They have enough and more retakes, pre-production, post-production, dubbing, editing. நினைச்ச மாதிரி கதையை மாத்தலாம், திரும்பி பண்ணலாம். ரிலீஸ் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ வேணா அந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவ்வளோ காசு, அவ்வளோ சலுகைகள் வச்சுட்டு அவங்க ஒரு 3-hour entertainment நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. பட் எங்க ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இவ்வளோ பட்ஜெட்ஸ் கிடையாது, இவ்வளோ டைம் கிடையாது, இவ்வளோ லக்ஸுரிஸ் கிடையாது. No cuts, no retakes, there are no second chances. We simply have to deliver what we've planned and orchestrated without any mistakes for all of you. That's the industry that I represent today. எங்களோட இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தின நிறைய விஷயங்கள் 3 பேருமே உங்களுக்கு அழகா சொன்னாங்க. And I really look forward to the coverage and also look forward to welcoming you to our main event very soon. Having said that, எங்களோட பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ், எங்களோட எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஒரு நல்ல டீம் இல்லாம, நம்ம யாரோட எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஒரு நல்ல டீம் இல்லாம நடக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ், a heart full of gratitude to all of you today. Beyond Vimal, our fabrication partner, thank you so much for your support. Kamal, who's partnered for LED, sound and lights, thank you so much. Matthew sir from Impress Decor, who's given our furniture and tent. Vinod, our photography and videography partner. Shakti and Praveen from Torque Events. Thank you so much for being part of us, for standing for all of us and supporting this event. Thank you for making it very seamless. And thanks to our honorable dignitaries who've thrown so much of light to all of us. Having been part of the industry for quite a while now, every slide was a great learning for me. And every slide made me love my profession a little more. Thank you so much for all the efforts. And last but not the least, to each and every one of you who've taken time out of your busy schedule to be here to enlighten this event and to mark the beginning of a bigger, grander, louder Imagine. Thank you all for being here today, and I can't wait to see you all at the event. Thank you so much. Is our annual flagship convention, which is where most of the event managers across the length and breadth of this country, they kind of come together once every year. We brainstorm, we share knowledge, we celebrate successes, we deliberate on policy, and continue to make efforts to make our industry become bigger and shine on a day-to-day basis. ஸோ இமேஜின் வந்து எங்கள் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு லார்ஜஸ்ட் கெட் டுகெதருங்க. ஆல் த ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் லொக்கேஷன்ஸ் ஆல்சோ நாங்கள்லாம் வி ஆல் கேதர் இயர். நாங்கள் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் அவர் ஃபியூச்சர், அபவுட் த பாலிசி மேட்டர்ஸ், நாங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம். நாங்களாம் வி லேர்ன் அ லாட், எப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை பண்ணலாம், எப்படி கொலாபரேட் பண்ணலாம். அண்ட் பேரலி சென்னையில் நடக்கும்போது ஹவு டு மேக் சென்னையை வந்து ஒரு ஈவெண்ட் டெஸ்டினேஷன். நிறைய பேர் வர்றாங்க. ஸோ வரும்போது இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ரா என்னென்ன இருக்குது, ஆர்டிஸ்ட் யார் இருக்காங்க, நம்மக்கிட்ட என்னென்ன கல்ச்சர் இருக்குது, அது மாதிரி காட்டும்போது ஜாஸ்தி ஈவெண்ட்ஸ் வரும் இங்கே.
ஸோ இந்த இமேஜின்னால வந்து எங்களுக்கு as தமிழ்நாடு ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வரும். அட் த சேம் டைம் ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் வி கேன் கொலாபரேட் வெரி வெல். ஸோ இப்போது ஜென்ரலாக வந்து ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இப்போ நார்த் இந்தியாவில் போயிட்டு தமிழ்நாடு ஈவெண்ட்டுனா வந்து ஒரு செண்ட மேளம் ஒரு நாதஸ்வரம் இருக்கும். பட் நம்ம ஊரில் பல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் சவுத் இந்தியானா வந்து அந்த 2-3 கிளீஷே இருக்குது. சவுத் இந்தியானா இதுதான். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் எல்லோரும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எல்லாம் சாக்லேட் வைப்பாங்க, நாங்கள் சீடா முறுக்கு வைக்க போகிறோம். ஓகே, பிகாஸ் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது, ஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் வர ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணோன்னா இந்த ஊரில் வந்து பரதநாட்டியம் இருக்குது. அது ரெகுலர் பரதநாட்டியம் எல்லாம் நிறைய புது புது ஆர்டிஸ்ட் வந்திருக்காங்க. அவங்க வித்தியாசமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நேச்சுரலி அவங்க ஈவெண்ட் வந்து நாளைக்கு டெல்லியிலையோ பாம்பேலையோ இருக்கும்போது இங்கேருந்து ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு போய் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வர்றவங்களுக்கு தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற புது தட் இஸ் ஓல்டு ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வென்யூவை பாருங்கள். இந்த வென்யூவில் எல்லா ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த வென்யூவில் நாங்களும் ஈவெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஏரியா எடுத்துகிட்டு வென் வி ஷோ நேச்சுரலி பிஸ்னஸ் ஜாஸ்தி வரும். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மேடம் நிறையங்க யங்ஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு 100 ஈவெண்ட் மேனேஜர் எடுத்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து 5-6 ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு வெளில வந்து அவங்களும் ஈவெண்ட் கம்பெனி வைக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ் வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேர் இமேஜினில் வர போகிறாங்க. எங்கள் டீம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எல்லா டீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் இது லைக் செட் சன்ஷைன் இண்டஸ்ட்ரி. இன்ஃபேக்ட் காலேஜில் இருக்கிற நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கு வராங்க எங்கள் எல்லாரோட ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கும். அதில் இருக்கிற நல்ல கேண்டிடேட்ஸை நாங்களே ஹையர் பண்ணுறோம். நிறையா பேர் எங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தனியாக போய் கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஜென்சி அப்படிங்கிற கேமரா வச்சுருந்தா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அதுக்கு ஈவன் அப்புறம் வெட்டிங் அவங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸும் நிறைய கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிறவங்க இன்னும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இதில் என்ன கேப்னா சென்னை ஈவெண்ட் பிளானர்ஸில் என்ன மிஸ் ஆகும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து விடுவாங்கன்னு. நல்ல கொஸ்டின் சார் இது. ஐ திங்க் answer that நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு one of the topics we are having is look beyond the pin code. So what happens, நம்ம சென்னையில் இருக்கோம், மதுரையில் இருக்கோம், தூத்துக்குடியில் இருக்கோம், we think நம்ம scope of work அங்கே தான் இருக்கும். Like if you today talk to Ragini, இங்கே இருக்காங்க. Today from Chennai, அவங்க போய் பிஆரில் பெரிய பெரிய இவெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Today even people like us, Mr. Samit Gar, TV Vinod, நாங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு போய் இவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். So it's the idea of doing something like this. We want to explain to people that the opportunity is not in your city, in your town, in your village. The opportunity is the world. அது நீங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்போஜரா பார்த்துட்டு நீங்க வரணும். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ வித் இமேஜின். பேனல் டிஸ்கஷன் பார்த்தீங்கன்னா செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி நம்ம போய் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் that the opportunity is not in your local market alone, it is across the world. That's the way we are programming the content also and the communication. சரி, இங்கே வர்றவங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சமித் இருக்கார், சிட் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இவங்களே ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டி. இன்னைக்கு ஜென்சி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணி கற்றுக்க வேணாம். இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இவங்க ஸ்பீச்சாக நீங்கள் கேட்கும்போது நேச்சுரலி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே ஈமாவில் வந்து நாங்கள் என்ன சாதிச்சோம் யாருக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம், என்ன நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட அழகாக சொல்கிறாங்க. ஸோ நேச்சுரலி இட்ஸ் அ லேர்னிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் சென்னைக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க இங்கே பெங்கால்லேருந்து. இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கே இன்னைக்கு பெங்கால்லேருந்து வந்திருக்காங்க, ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க, டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காரு, எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இங்கே நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேவ் மெட். ஸோ நாளைக்கு சென்னையில் ஈவெண்ட் இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக் இவங்களாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க. எனக்கு இது சவுண்ட் வேணும், லைட் வேணும், வீடியோ வேணும்னு இவங்களாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் நல்லா இருக்கும். வீடியோகிராஃபர் வேணும், ரீல்ஸ் பண்ணதுக்கு வேணும். அது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நாங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து கூப்பிட்டு வரணும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நாங்கள் லோக்கலாக பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட் நம்ம சென்னையில் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான். ஸோ முன்னாடிலாம் பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது டெல்லி பாம்பேலேருந்து டெக்னீஷியன்ஸ் சார் முன்னாடிலாம் பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது டெக்னீஷியன்ஸ் டெல்லியிலேருந்து வருவாங்க, பாம்பேலேருந்து வருவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கு. நீங்கள் எது கேப்னு சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியே எதுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை லார்ஜர் ஈவெண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கு ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. என்ன வேணும்னாலும் இப்போ எனக்கு ஒன்று வேணும்னு நீங்கள் யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணாலும் எனக்கு உடனே நம்பர் கிடச்சிடும். முன்னாடி பழைய காலத்தில் அந்த கேப் எல்லாம் இருந்தது. இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற கல்ச்சரில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. வி ஷேர் நாலேஜ், வி ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். So, sir, what is the present size of industry? No, so as I said,
the total size of the industry today in the organized sector, where more than 5,000 event companies come together and contribute, is between 3.5 to 4 lakh crores. And this number is in all probability is likely to double in the 5 to 6 year horizon. Oh, there is a lot of support that is expected from the government, and the government is now continuously working on it. See, the good part that is working in the advantage of the sector today is that the government has understood and now recently realized that the creative economy or the experience ecosystem is important, because it is not about entertainment. It is about how you make people feel. It is about emotions that you are able to generate in a certain environment, and families or individuals are either traveling or are consuming experiences in different kinds. So all of this also helps the growth of allied infrastructure industries that we spoke of. Tourism increases, travel increases, people going to consume different formats of entertainment, all of those things collectively kind of increase and jump. And that is where I said that our growth in the current day is between 16 to 18% year on year. Sir, even for the complete learning experience. So 1 minute. Guys. Yes, sir. Even the learning யாரெல்லாம் ஸ்பெஷல் போகிறாங்க இவங்க மூலியமாக என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நடக்க போகுது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சென்னையோ மீடியம் பட்ஜெட் பண்ணி ஈவெண்ட் பண்ணுற அந்த பிளானர்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன, ஏன்னா இது வந்து காஸ்ட் வைஸாக ரொம்ப பெரிய பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதுவா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் அதுக்கு அப்படி ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ தி ஐடியா இஸ் இவன் an individual, பட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டே மேபி அவங்க அஸ்பயர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும், பட் அதுக்கு இப்படி வழி, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, என்ன ரூட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வி வாண்ட் டு என்கரேஜ் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தே வில் கெட் எக்ஸ்போஷர். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இவெண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இவெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் via panel discussion, via master class, via conversation with people. And அது நடக்குது via panel discussion. But when 800 people இருக்க போறாங்க 3 days, people will interact with each other. And the interaction அவங்களுக்கு knowledge வரும். So the idea is not focused on really big events. Like I said earlier on in our session, you know that we are looking at how to scale the business. Okay, how to grow the business. Okay, how do you hire and motivate people? How do you were saying CWT நடக்க போகுது இந்தியாவில். So via most of the events பார்த்தீங்கன்னா மேபி அஹமதாபாத் தான் சொல்லியிருக்காங்க as the main center for CWT. Why should not people from Chennai or Tamil Nadu go there to do events? Okay, there might be various types of events required. Hospitality or no, logistics or no, you know, there would be creative requirement, design requirement. So all these opportunities are there today. Remote working opportunities are there. So to clarify your question, we are not looking at this only for big events. அது சின்ன event இருந்தா, okay, வீட்ல ஒரு event கூட இருந்தா, they are also welcome. நீங்க கூட வெல்கமா இருக்கீங்க, because today we all in our own way event managers. நாங்க வீட்ல ஒரு birthday party பண்றோம். இதுமே பண்ணிட்டே இருக்கோம்ல. I'd like to also add towards that. So you see, even if it is a big event also supports many small event managers. It is not just about infrastructure supply. There are large events that engage smaller event companies as well in collaboration and partnership, because imagine an event of 100,000 people happening in a stadium. At times there are situations one company cannot individually just go forward. So you loop in friends and partners in the business. Today, classic success stories of collaborations because of eema have been demonstrated, where somebody who's stationed in Chennai gets an opportunity to do a large event in Raipur. It is because of the eema ecosystem that you just pick up the phone, speak to a friend and a fellow member of eema in Raipur, they collaborate and are effectively able to deliver. So there is a lot of cross pollination also that happens in terms of what should I say, talent. ஸோ தமிழில் சொல்கிறேன் சார், சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் பெரிய ஈவெண்ட் அந்த டாபிக் வந்தது. நாங்கள்லாம் எல்லா சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸாக இருந்தோம், எல்லாரும் ப்ரமோட்டராக இருந்தோம், வாட் எவர், நாங்கள்லாம் வி ஹவ் ஆல் க்ரோன். எல்லாரும் லேட்டரல் மேலே இருக்கோம், கீழே இருந்து சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர் மேலே வந்துட்டு இருக்காங்க.
சின்ன ஈவெண்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்மால் டைம் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸோட நாங்கள் ஜாஸ்தி கொலாபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 500 பேர் வச்சு டீம் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ நாங்களாம் 20 பேர் வச்சுட்டு பாக்கி வி கொலாபரேட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் பிஸ்னஸே பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இமேஜின் பண்ணுறோம். நாங்கள் மேன் பவரை வச்சு எல்லாருக்கும் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது இல்லை. கோட்ராம்னு ஒரு ஏஜென்சி இருக்குது, அவங்க தான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் இங்கே ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நாங்கள் ஆளுங்களை வச்சு ரூமில் சாமான் சேர்ந்துருக்காலாம் இல்லை, ஐடிசி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இருக்குது எவ்ரி திங். மெல்லமாக நாங்கள்லாம் வந்து கொலாபரேஷன் மோடில் வந்துட்டோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நாங்களே வந்து டைரக்ஷன் ஆக்ட் எல்லாம் நாங்களே பண்ணிருந்தோம். இப்போ கொலாபரேஷன் மோடில் நிறைய வந்தோம். ரைட், Thank you.